Diciamo, avete già evidentemente salutato con grande affetto il nostro ospite, del quale siamo evidentemente tutti molto contenti di poter portare qui in questa sala, che è la sala principale dell'attività municipale della città, è la sala nella quale, diciamo, la democrazia si compie. Immagino che tutti voi che siete qua presenti conosciate la sua opera. Io quello che volevo dire di Nicolas è che secondo me è uno dei registi europei più importanti di tutti i 30 anni. È un regista che ha dalle Marche rivoluzionato completamente il modo di intendere un certo tipo di cinema. L'ha fatto più e più volte, cambiando ogni volta pelle e ogni volta regista. L'abbiamo conosciuto come giovane attore, poco più che ventenne, con Pusher. La trilogia di Pusher è qualcosa che in Europa è poi realizzato, questo realismo che saremo utilizzato. Wow. Thank you. Well, thank you very much for your kind words. And I've always, I grew up in New York, and but I've always loved Italian culture, and so it came very natural for me to spend time here, and not just make friends and almost family, but also to steal from you and make movies and television and other things. So I always say Italians do it better, which I think is a great motto for the country to remember. Each time you see somebody coming from America at customs, just remind them that Italians do it better. And I think that it's very important to always remember that creativity and art is essential to life. Like liquid, you need it as much. And remember when all the politicians have stolen your money and your land and your identity. Culture, I'm talking about America. Culture is what brings us together. Creativity is what makes us friends and companions, and it shows love. So I always say that war and art is the same flip of the coin, but war destroys, art inspires. And that's just something we have to wake up every morning and remember. And as much as we can all create, I think that is the only way to make the world a better place. Citizen. This is an official passport. Sono ufficialmente cittadino italiano. Of course, yeah, absolutely. Mario reached out to me and said that there was a possibility that Parma would invite me into their family. I have to say this is the proudest moment that I've ever had. So thank you so much. Thank you very much.
that I understood the power of the image, and was, so I grew up in New York from when I was 8 to 17, from 1979 to 87. And I remember my mother had the soundtrack for Once Upon a Time in the West on vinyl. And I'd never seen the movie, and I was 8 years old, but I would listen to the music again and again and again. And I think it very much introduced me to the operatic nature of Italian culture, and the craziness and the violence and the mayhem and the beauty and the romanticism. And I remember seeing the film for the first time on TV in New York in Pan Scan and beginning to understand what it means to do a close-up. And then from then on, anything Italian always interested me. But obviously the most important thing was the introduction to Italian disco. Because I am a very big lover of Italian electronic music. And that, in a way, I'm from the generation of, where to stop? What do you explain this? Okay. I remember, so I'm from the generation post-punk. So Joy Division was before me. So New Order was my kind of founding of pop music. And New Order is a combination of British pop and Italian disco. So in a way, Italy has been part of my influence in many different ways. Plus I like Italian women and Italian food. That's besides the point. Allora, dunque, per quanto riguarda, sì, certo, il film sono stato veramente molto colpito e penso di aver capito per la prima volta che cosa sia l'immagine e la fotografia, soprattutto, che è alla base poi del cinema, quando ero molto piccolo. Ero a New York tra il 1978 e poi la fine degli anni 80 e ricordo proprio di aver visto per la prima volta questo film italiano e i suoni, la musica, tutta la colonna sonora mi hanno proprio colpito e da lì ho continuato ad appassionarmi. Poi devo dire che comunque ricordo questi momenti molto bene, io vengo da un periodo, mi sono formata in un periodo del post-punk, diciamo, dove c'era questo nuovo ordine, nuova onda anche della questa new wave pop, e mi ricordo soprattutto anche la combinazione con l'Italia disco e grazie, esatto. E poi però comunque c'era sempre questo certo, grazie mille, esatto, e che combinato appunto con l'Italian disco sono stati proprio di molta ispirazione, mi hanno colpito molto, e poi soprattutto devo dire amo le donne italiane e il cibo italiano. Very sensitive when they're not mentioned. So I will say I think there's an amazing amount of talent and amazing filmmakers, older, younger than me. And I believe that as long as everyone collectively tries to remember that film is for the theatrical experience first and foremost, then we're all on the same mission. But to define who and what, it's a little, it's a private conversation. Allora,